Hello, and welcome to my YouTube channel once again. I hope you all are doing very well. Once there was a kid who couldn't speak English at all. His grammar was good, vocabulary was decent, but couldn't string the words together to form a sentence. And then something happened. A magical genie appeared to him and shared some techniques in his ears. And that changed the game altogether. And that little kid is in front of you. No, I'm just kidding. These are the techniques I learned from different public speakers on YouTube. And I'm going to share with you these simple techniques that can change your English speaking journey forever. The technique is simple. Most of the time when you open your mouth, you try to describe yourself. You try to answer all the time. But actually, if you place yourself at the receiving end, and if you just listen, and if you just nod your head, people will think that you are a fluent speaker. Simple. So you just need to learn how to ask questions. And today we are going to do exactly same thing. This is going to be a series. So I'm going to teach you all the ways of asking questions from zero to super advanced level. Okay? Does that sound promising? Let's start. So এখানে আমি ফার্স্ট একটা স্ট্রাকচার লিখেছি। কি স্ট্রাকচার? না what do you? What do you? তারপর কি করব? তারপর আমরা একটা বেস ভার্ব নেব, মানে ভার্বটা যা আছে সেভাবেই নেব। ভার্বটার সাথে আইএনজি ইডি কোনো কিছু অ্যাড করব না, রাইট? সো হোয়াট ডু ইউ, এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে হ্যাবিট জানতে চাইছি, অভ্যেসের কথা বলতে চাইছি, রাইট? সো কারো অভ্যেসের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে আমরা কি করব? কি ইউজ করব? হোয়াট ডু ইউ। ওকে, নাও এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স লিখেছি। ফার্স্ট থিং আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে আমি লিখেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা যেভাবে পড়ি সেভাবে পড়বো না, আমরা কথা বলবো। আমরা কি করব? কথা বলবো, রাইট? পড়ার মতো পড়ে গেলে কিন্তু হবে না। সো আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটা আস্ক করতে হবে, রাইট? হোয়াট ডু ইউ ডু অন উইকেন্ডস, এই জায়গায় আমার ফোকাসটা থাকবে। হোয়াট ডু ইউ ডু অন উইকেন্ডস, হোয়াট ডু ইউ ডু অন উইকেন্ডস মানে কি? সামনের মানুষটা উইকেন্ডে কি করে বা তার উইকেন্ড রুটিন সম্পর্কে জানতে চাইছি। হোয়াট ডু ইউ ডু অন উইকেন্ডস? ওকে, ভেরি নাইস। সেম ব্যাপার, হোয়াট ডু ইউ ইট ফর ব্রেকফাস্ট, তা ব্রেকফাস্টে সে কি খান সেটা জানতে চাইছি। হোয়াট ডু ইউ ইট ফর ব্রেকফাস্ট, রাইট? আমার কোশ্চেনে অ্যান্সারটা কোথায় আছে? অ্যান্সারটা আছে হোয়াটে, অ্যান্সারটা আছে হোয়াটে। সেই জন্য আমি ওয়ার্ডটাকে ফোকাস করে কোয়েশ্চেন করছি। হোয়াট ডু ইউ ইট ফর ব্রেকফাস্ট, হোয়াট ডু ইউ ইট ফর ব্রেকফাস্ট। আমি ফরটাকে পুরোটা বলছি না, ফর ব্রেকফাস্ট, রাইট? সেম ওয়ে, what do you usually watch on TV? What do you usually watch on TV? What do you usually watch on TV? আমি do you টাকে অ্যাকচুয়ালি একটু ছোট করে দিচ্ছি, কি বলছি? ডিউ, রাইট? নেটিভ স্পিকাররা কি বলে? what you, you. What do you usually watch on TV? Right? What do you usually watch on TV? মানে টিভিতে সে কি দেখা পছন্দ করে বা ইউজুয়ালি কি দেখে, রাইট? হোয়াট ডু ইউ ডু ওয়েন ইউ আর বোর্ড, বোর হয়ে গেলে কি করে? হোয়াট ডু ইউ ডু ওয়েন ইউ আর বোর্ড, রাইট? নেটিভ স্পিকাররা কি বলবে? হোয়াট ইউ ডু ওয়েন ইউ আর বোর্ড, হোয়াট ইউ ডু ওয়েন ইউ আর বোর্ড। ওকে, হোয়াট ডু ইউ ডু ওয়েন ইউ আর বোর্ড, ভেরি নাইস। অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান, হোয়াট ডু ইউ ওয়্যার টু স্কুল, হোয়াট ডু ইউ ওয়্যার টু স্কুল, স্কুলে কি পরে যায়? হোয়াট ডু ইউ ওয়্যার টু স্কুল। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্রাকচার। ফার্স্ট স্ট্রাকচার কি হলো? হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ডু ইউ, তারপর বেস ভার্ব, যে তার অভ্যেস কি কি আছে সেই অভ্যেসের সম্পর্কে জানতে চাইছি। হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ডু ইউ ইট, হোয়াট ডু ইউ ওয়াচ, হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট ডু ইউ ওয়্যার। ওকে, সো বেস ভার্বটাকে কোনো চেঞ্জ করছি না। এতক্ষণ বলছিলাম হোয়াট ডু ইউ, এরপর আসছে কি? এরপর আসছে হাউ ডু ইউ, এরপর আসছে হাউ ডু ইউ, রাইট? হাউ ডু ইউ মানে হোয়াট মানে কি, কিভাবে কি করো। হোয়াট ডু ইউ মানে কিভাবে করো রেগুলার বেসিসে, রাইট? তো কিভাবে বলতে পারি? হাউ ডু ইউ স্টাডি ফর টেস্ট, তুমি এক্সামের জন্য কিভাবে পড়াশোনা করো? হাউ ডু ইউ স্টাডি ফর টেস্ট, রাইট? হাউ ডু ইউ প্রিপেয়ার ইউর লাঞ্চ, তুমি তোমার লাঞ্চ কিভাবে বানাও?
how do you prepare your lunch, right? Genuine question. How do you prepare your lunch? How do you prepare your lunch, right? How do you prepare your lunch, right? How do you prepare your lunch? Okay. How do you relax after a long day? একটা সারাদিন কাজের পর তুমি কিভাবে রিল্যাক্স করো? A very valid question, right? How do you prepare how do you relax after a long day? How do you relax after a long day? After a long day. So after এর সাথে after a long day, right? How do you exercise at home? How do you exercise at home? বাড়িতে কিভাবে এক্সারসাইজ করো? How do you exercise at home? Okay, how do you stay organized? How do you stay organized? তুমি কিভাবে গুছিয়ে থাকো, অর্গানাইজ থাকো কিভাবে? সিম্পল, রাইট? সো এতক্ষণ ছিল what, এবার হলো how. ওকে, বোঝা? এরপর নেক্সট স্ট্রাকচার হচ্ছে কি when do you, কখন। when do you wake up every day? তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো? when do you wake up every day? Remember, it's not how, it's when, not when. Okay, when do you wake up every day? When do you call your family? কখন ফ্যামিলিকে কল করো, right? when do you do your homework? তুমি হোমওয়ার্ক কখন করো? when do you do your homework, right? when do you go jogging? তুমি জগিং এ কখন যাও? when do you go jogging? simple questions, right? when do you eat lunch? তুমি লাঞ্চ কখন করো? সো when মানে কি, আমি টাইম জানতে চাইছি, রাইট? স্ট্রাকচারটা সেম থাকছে, when do you, তারপর যে কাজের কথা বলা হচ্ছে সেটা, যে কাজটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাইছি সেটা আমি বলছি। when do you wake up? when do you call? when do you do, right? when do you go jogging? when do you eat lunch? সিম্পল, বোঝা গেছে? সো এটা হলো আমাদের থার্ড স্ট্রাকচার। এরপর আছে where মানে হচ্ছে কোথায়। তো কোনো একটা মানুষের কথাও বলতে পারি, কোনো একটা অবজেক্টের কথাও বলতে পারি, রাইট? যে কোনো একটা মানুষ কোথায় আছে, কোনো একটা জিনিস কোথায় আছে। স্ট্রাকচার কি? স্ট্রাকচার হচ্ছে where is কি বলতে পারি? where is your teacher now? your টিচার কোথায়, রাইট? where is the classroom? ক্লাসরুমটা কোথায়? I don't know. where is the classroom, right? where is your favorite cafe? তোমার ফেভারিট ক্যাফে কোনটা বা সেটা কোথায়? where is your favorite cafe, right? where is your phone charger? ফোন চার্জারটা কোথায়? where is your phone charger, right? you can use any other, like where is your mom, where is your uncle, right? so আমি আমার মতো করে যা কিছু বুঝতে, where is your phone, right? বা where is the phone. সো where is the structure, তারপর আমরা বাকি অবজেক্ট নিচ্ছি, হয় অবজেক্ট নিচ্ছি ফোন চার্জার, ক্যাফে, বা হয়তো কি করছি, বা হিউম্যান বিইং নিচ্ছি, বোঝা গেছে? সো এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ স্ট্রাকচার। এবার চলে আসছে আমাদের নেক্সট স্ট্রাকচারে। নেক্সট স্ট্রাকচার ভীষণ সিম্পল, why are you? why are you মানে কেন, why মানে কেন। ওকে, কি বলছি? why are you smiling? তুমি হাসছো কেন? why are you smiling? why are you crying? why are you crying? তুমি কাঁদছো কেন, রাইট? আর কে আমরা আরও বলি, অনেক সময় নেটিভ স্পিকাররা কি করে, why that's a short sound, why are you, why are you, not are you, right? but you can say are, no problem. why are you using your phone in the class, right? A very common sentence, why are you using phone in your class, in the class, sorry. okay, why are you skipping breakfast? why are you skipping breakfast? breakfast কেন skip করছো? okay, why are you not listening? কথা শুনছো না কেন? why are you not listening? okay, so same structure, why are you, যত খুশি আমি সেন্টেন্স বানাতে পারি, বোঝা গেল? সো মোস্টলি আজকে যেগুলো বললাম এগুলো প্রেজেন্টের বেসিক স্ট্রাকচার, এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্স স্ট্রাকচার না, এগুলো জাস্ট বেসিক স্ট্রাকচার, এগুলো জানতেই হবে এবং এগুলো আমরা ইউজ করি কনভারসেশনে, বাট নট দ্যাট মাচ, ঠিক আছে? বাট এগুলো না হলে হবে না। সো প্রেজেন্টে যতগুলো বেসিক ছিল আজকে মোটামুটি আমরা কভার করলাম, নেক্সট ডেতে পাস্ট, ফিউচার, তারপর আমরা আসবো অ্যাডভান্সড থিং। ওকে, I hope you liked the video. If you like the video, please do like, comment and subscribe to the channel. Thank you so much.